Hello dear children, good morning everybody. So a warm welcome to today's class. So as we have discussed in the previous class, we were discussing about Dr. B.R. Ambedker, Baba Sahib Ramji Ambedker, isn't it? The lesson is written by R. Venkataraman. So far we have discussed till the point number 10, isn't it? So have you all can just do a recap on the lesson? So Dr. B.R. Ambedker, he drafted the Indian Constitution, isn't it? So he made lot of effort. He started, influencing by the different countries' constitution, and also he made lot of changes, and he brought in so many rules and regulations in Indian Constitution, isn't it? Can all of you remember? Okay, fine. So far we have discussed regarding Constitution, and most importantly we have discussed regarding the three organs of Indian government. What are all those? The first one is legislature, second one is executive, and the third one is judiciary. Making laws, legislature nothing but making laws or forming laws, rules and regulations, and the second one is executive, is nothing but executing the rules and regulations, and the third very important Indian government organ is judiciary. So what the judiciary does? It will protect the rules and regulations created by the legislature and executed by the executive department. So far I hope you all can understand the video that I have shared. So let us get into the point number 11. Fine. Let me read page number 72. Lesson name is Dr. B.R. Ambedker, page number 72, and the point number 11. Let me read it for you. Keep your fingers on the lesson. About 2500 years ago, the Buddha had questioned the caste divisions in India. He said, the only valid divisions are the divisions between those who are noble and wholesome and those who are ignoble and unwholesome. It means about 2500 years ago, you heard about Gautama Buddha. Who is Gautama Buddha? He was the founder of Buddhism, isn't it? You all have heard about Gautama Buddha, isn't it? In your social sciences classes, you had a lesson regarding Gautama Buddha. He was the founder of Buddhism. What he did? He had questioned the caste systems or caste divisions. Caste, as I have discussed in the previous class. So there are four major varnas in social system in Indian culture, isn't it? What are all those? Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and the last one is nothing but Dalita. Naven Dalita anta karitivi. So untouchables. Avrunna yaru touch madodike kuda avakasha irlilla. So they were suppressed. They were, what happened? They always, the noble or higher classes people, they were not respecting the last caste system. What was that? Panchamas, or in English we say they are the lower class people, scheduled class people. So Buddha said, he had questioned the caste divisions. Why should we have these kind of caste? Brahmana, Kshatriya, what it can be, Shudra. Why should we have these caste systems in society? He questioned. Who questioned? Who questioned? Gautama Buddha questioned. He said, the only valid divisions are the divisions between those who are noble and wholesome and those who are ignoble and unwholesome. What do you mean by noble? Noble is nothing but a well-being. Well-being, those who are having lot of money, lot of rich people, isn't it? Noble is nothing but having a higher standard of living. Those are called noble. And also wholesome means being healthy. Wholesome, see,
Underline that word wholesome. WHOLESOME. Wholesome means, it means being healthy. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್, those who are ignoble and unwholesome. Parallelly you have to understand the grammar here. Okay, here they had used prefix. In the previous class I told about prefix, isn't it? What is prefix? Prefix comes before the word or after the word? It comes before the word. Here, why am I telling here is, noble, if you add ig, it becomes ignoble. Understanding? It is the opposite word of noble. When you add ig, this becomes prefix. Understood? So you have to observe all these things. Fine. So these noble and wholesome, those who are very healthy, those who are having very standard of living, those who are having lot of money, what they used to do. So who are ignoble and unwholesome, Buddha said, in entire India or in entire society, if you take the entire world, there should not be any discriminations in the social society. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀನು ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರೋನು, ನೀನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನು, ಬಡವನು, ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆಂಡರ್ ಅಲ್ವಾ, male, female, all these discriminations are still existing in our society, but it is not the right thing, isn't it? So it should be removed as and when we grow, as and when the society is growing, developing, we should start forgetting these caste systems. Buddha said all these things, caste, everything should be vanished from the society. Similarly, the Tamil poetess ಅಂದರೆ ಕವಯಿತ್ರಿ, ಪೊಯೆಟ್ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಅಲ್ವಾ, ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ the Tamil poetess Avvayi, who's that? Avvayi, she was a great poetess. She used to write a lot of poem. That is the reason she said what she said. Similarly, how Buddha said, Gautama Buddha told there should not be any caste system in the social environment, isn't it? Similarly, Avvayi, who was the Tamil poetess, ತಮಿಳಿನ ಒಬ್ಬ ಕವಯಿತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ. So she said, there are only 2 castes in the world. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾತಿ ಇರೋದಂತೆ. What are those? ಯಾವುದಂತೆ? ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಚಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಚಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಚಾರಿಟಿ? ಸೊ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ is nothing but the person who wanted to give money. So let's say an example, I have lot of money, I'm a very rich person in the society, and I'm always ready to give something to others. Understanding? So that is the one division that Avvayi told. Avvayi told there should be only 2 divisions in the entire world. The first one is the person who wanted to give it to other, and the other one who is having lot of money, lot of asset and standard of living is very high, but ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, they collect money and they keep it with them. What happens? One day or the other day after their death, what happens? ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸೊಸೈಟಿಲಿ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಸೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಜಿಪುಣರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್? We should not be like that. In the entire world there should be only 2 divisions. The first one is charitable. ಯಾರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯವರು. ಹಾಗೆ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜಸ್, ಸೇಜ್ SAGE, ಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಸನ್ಯಾಸಿ, ಯಾಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು? ಯು ನೋ ವೈ ವಿಲ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸೇಜ್? They will become sage because they don't want it to collect money and keep it with them, and they don't want to, enjoy their family life. They will leave everything, they will forget everything, they will come out of their family and they will become sage. ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆಸ್ತಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಸುಖಗಳನ್ನು, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರದವರು ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋನೆಸ್. ಹ್ಯಾಲೋನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್. ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್, ಹ್ಯಾಲೋನೆಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ಲಾಸರಿ. ಹ್ಯಾಲೋನೆಸ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್. ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಶ್ವರ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿನ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಲೋನೆಸ್, ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್. Of these divisions and sought to bring all the communities of India together in a creative partnership, but caste by virtue andre itself of its power structure showed itself to be firmly enriched, in the sense deeply rooted. Okay, entrenched andre trenched, deeply rooted ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, even though we have seen Gautama Buddha, Mahatma Gandhiji, Dr.B.R. Ambedker, lot of people, they fought to give freedom to all of us, as well as they don't like the discrimination that is being done for the scheduled caste people. They fought for it alva. Low ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದಾರಲ್ವ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಫಾಟ್. ಓಕೆ, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅವರು ಮುಡಿಪಾಗಿ ಇಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ? ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ. ವರ್ಚ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವರ್ಚ್ಯೂ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್. VIRTUE. ವರ್ಚ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂತಲ್ವಾ? ವೃತ್ತಿ, ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಶೂದ್ರ, ವೈಶ್ಯ ಅಂತಹ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದಲ್ವಾ? ಅದು ತುಂಬ ಹಳೇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, isn't it? Even though it is very very old concept, still we are following it. Even though it is most modern society, we are seeing most advanced society. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, isn't it? ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಸೇ ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ, ಇವನು ಯಾವ ಜಾತಿ. ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, isn't it? ಬಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಕೇಸ್. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಾಯಿತು? ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 12. ಅಂಡರ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್? Divide means what? To separate, isn't it? So rule means ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. Divide and I'm explaining the point number 12 actually. Divide and rule. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಸ್.
they will help one person, they will support the other person, like that. Okay, they used to divide us amongst us, and they started ruling India. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅವರು ಆ ರೀತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲರ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತೀವಲ್ವ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಮೋಷನ್. ಸಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಈಟ್ ಜಾಮೂನ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಮೂನ್, isn't it? Isn't it? But some people, what they will do, they will show extra emotion. So because of that, what happens, that is called exaggerated. Underline that word, showing something extra or dramatical way of asking something. Okay, so I hope you understood this. Exaggerated means asking something in a very dramatical way. What British did, dramatically they started ruling India. We feel that they are the real people, they are very good, we thought that way. But what they started doing, indirectly they started dividing us, and they started ruling. So what happened, it was cast distinctions and divided the people of India further to strengthen their hegemony over us. Hegemony, underline that word, Hegemony. Hegemony, what do you mean by hegemony? It is there in our glossary. Hegemony means controlled by one country. Controlled by one country. So British people started controlling Indians by divide and rule. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, they started controlling Indians. It was given to two great Indians of our time, Mahatma Gandhiji and Baba Saheb Ambedker. So cast and to proclaim the oneness of Hindu community. Oneness ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏಕತೆ, ಐಕ್ಯತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಒನ್, isn't it? So Gandhiji did so by reminding, repudiate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, repudiate. Here we have to observe very important one. Repudiate in the sense reject. Reject. Repudiate means reject someone. So what they did, they started rejecting and to proclaim the oneness of Hindu community. Oneness of Hindu community. So they started rejecting the caste system and the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಮೇ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಒನ್ನೆಸ್, ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂದೂ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂದರು. Gandhiji did so by reminding the higher castes of their duty towards the depressed classes. Depressed classes in the sense what? Weaker section, SC ST ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಜಾತಿ ಆ ಮತದವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ they reminded these higher class people to take care of this weaker section. ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮನ್ ಶುಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮನ್ ಶುಡ್ ರಿಮೈಂಡ್, ಯಾರಾದರೂ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. Ambedker, all these people fought for their weaker section. Baba Saheb Ambedker did the same by reminding them. So did the same by reminding them of their inherent rights to equality with the higher and more powerful castes. So
ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ, ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ, ದ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ವೆರೈಟಬಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 13 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ, ಸಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ December 1956, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1956 ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1956 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂ ವಾಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? Jawaharlal was the president of India. Ambedkar was the law minister. You can remember my previous class, isn't it? So, Jawaharlal did a speech in Lok Sabha. Lok Sabha ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಲೋವರ್ ಹೌಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್, ಲೋವರ್ ಹೌಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? he did a speech. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು being a president, so he only appointed or he chose Ambedkar to become a law minister. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಲ್ವಾ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ he was the law minister, isn't it? So he know each and everything of Dr. B.R. Ambedkar. Jawaharlal Nehru always used to appreciate him. He called Baba Saheb Ambedkar as a symbol of revolt. ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್. ಅವರು ಒಂದು ಈ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ? ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ? ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾರು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, isn't it? ಸೊ he spoke about ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅವರು ಸತ್ತೋದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್, ನನಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ವೆದರ್ ವಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾರೇ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ 100% ಅಲ್ವಾ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಅಗ್ರಿ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ, ಸರಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗ್ರಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, isn't it? It is there, it is one of the fundamental right ಅಲ್ವಾ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮಗೆ ನಾವು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ಹಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ಸೊ ಹಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ to make India better is a great opportunity that we had, since we are having a very good constitution for India. He was the, what you say, symbol of the revolt ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ವಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ in many matters, that perseverance, that persistence, that it, I may use the word sometimes virulence in the sense determination. Barkoli, underline that. Virulence in the sense dedication or determination. Determination or dedication.
So sometimes his dedication of his opposition to all this did keep the people's mind awake and did not allow them to become complacent. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, calmly satisfied with oneself ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, at that point of time ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೆಳ ಜಾತಿಯವರು ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಜಾತಿಯವರು ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ರು. He was the person, and along with Mahatma Gandhiji and some very few people, they supported this lower class people very gratefully. That is the reason he says, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫರ್ಗಾಟನ್. ಫರ್ಗಾಟ್ ನೋಡಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಫರ್ಗೆಟ್, ಫರ್ಗಾಟ್, ಫರ್ಗಾಟನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರೌಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯು ಬೈ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ rousing up, underline that, rousing means inspiring up those groups in our country which had suffered for so long in the past. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪಂಚಮರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಶೂದ್ರರು ಅಥವಾ ದಲಿತರು ಅಂತ ಏನಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾಟ್ 100%, ತುಂಬ ಏನು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Therefore, sad that such a prominent champion of the oppressed and depressed in India and one who took such an important part in our activities has passed away. You might have seen, ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತೋದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ವೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ when Jawaharlal Nehru was talking about Dr. B.R. Ambedker. Many of them cried because they lost this a great personality, isn't it? ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ many people cried in Lokasabha, it seems, at that point of time. So he was telling, ಈ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನಿನ ಲೀಡರ್, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ತನ್ನದನ್ನು ತಾನು ಮರ್ತಿದ್ರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೆಲ್ಲರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಅಂತೀರಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯು ಮೈಟ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. If anyone died, what do you say? Expired. But that is not the right word to use. So what you should tell? Passed away. Because expired is only for things that we should use. Let's say an example, you buy something, you buy some product, so there will be expiry date, isn't it? So you can say, for non-living things you can say it is expired. But in the case of human being, you should say passed away. Okay, so remember that. The next point number 14, the last one. There can be no doubt that one day is not far off when Baba Saheb Ambedkar's dream of Samata will become a reality. So it means here writer is saying, the previous para who told this? Jawaharlal Nehru speech, isn't it? So now in the last point number 14, there can be no doubt that the day is not far off when Baba Saheb Ambedkar's dream, andreno kanasu, of Samata. Samata yavadu? Have you heard about this Samata in the previous class? Yes, I have explained about Samata and as well as Hitakarini Sabha. So these are all the two institutions that he started, isn't it? So he founded this Samata as an institution, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವರು ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್.
Hitakarini, Samata, these are all the institutions are very eager or started only to help these people in their life, isn't it? ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬೇಕಾ? ಮರಿಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಟಿಪಿಕಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ kind of a lesson, isn't it? But not. So what you do is, after watching all the videos, you read the lesson once. You read and try to understand. The many of the difficult words are given in your glossary, and many of them I had given. I asked you to underline and write and try to understand first, then start learning your question and answers. Fine. So for your midterm examination, I'm going to stop here for your midterm examination, the portions. Okay, after the midterm examination, I'm going to start the poem, The Song of India. Okay, so meanwhile I will be sharing grammar part and vocabulary part. Fine. Okay, thank you all.